Hello all, good morning. Yes, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇന്നൊരു പാസേജ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒറ്റ പാസേജ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന പാസേജ് കുറച്ച് ലെങ്തി പാസേജ് ആണ്, കുറച്ച് ലെങ്തി പാസേജ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ പേര് റീബ. ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ കറന്റ് ഞാൻ MBA ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മീ. അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ, യെസ്. സോ നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലസ് ആൻഡ് ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് വരാം. പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും. എല്ലാ ക്ലാസ്സും ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ആഴ്ചയും വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കും. ഇതിനുശേഷം ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗൈഡൻസ് തരും. ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻസ്, കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻസ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് PDFസും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇപ്പം പ്രൈസ് ഹൈക്ക് വരാൻ പോവാണ്. എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ നാളെ ഇനി റേറ്റ് കൂടാം, അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റേറ്റ് കൂടാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോ ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങളിപ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്താലോ എന്നൊരു മൈൻഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തോളൂ. ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. കാരണം ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലവിലുള്ള റേറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചുകൂടെയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് കൂടാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പ്ലസ് ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പല പല പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ. നമുക്ക് പല പല പ്ലാൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? യെസ്, പ്രയോറിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. പല പല പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. 6 months പ്ലാൻ ഉണ്ട്, 12 months ഉണ്ട്, 24 months ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് പ്ലാൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. എന്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് REBA10 REBA10. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ കൂപ്പൺ കോഡ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐക്കോൺ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ദാ 1 മാസം മുതൽ 2 വർഷക്കാലം വരെയുള്ള പ്ലാൻസ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്ലാൻ ആണോ വേണ്ടത് അത് ചൂസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. You will get 10% discount by using my coupon code REBA10. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങളിപ്പം ചൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം, ഇനി വേണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള റേറ്റിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തേത് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ മാസം ആദ്യത്തെ 2-3 ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ്റെ 2 സെഷൻസ് കണ്ടിരുന്നു. ഇതിപ്പം അടുത്ത പാർട്ടാണ്. നമുക്ക് അതും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഇതാണ് പാസേജ്. ഒറ്റ പാസേജ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, അടുത്ത സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, അങ്ങനെ 4 പാരഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാം, അതിനുശേഷം ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം പാസേജ് വായിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഈ 2 മെത്തേഡും കറക്റ്റ് ആണ്. 2 മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്ലാൻ ആണോ കംഫർട്ടബിൾ നിങ്ങൾ 2 രീതിയിൽ 2 മെത്തേഡും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിടത്ത് തന്നെ സ്റ്റെക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മെത്തേഡും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള, മോർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണോ ആ മെത്തേഡ് പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡിൽ നിന്ന് എക്സാം സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഏത് മെത്തേഡാണോ നിങ്ങൾ 2 മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ളവർ വേറെ ഒന്നും നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അതല്ല നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയില്ല എന്നുള്ളവർ ഈ 2ഉം ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുകയായിരുന്നു, അതിനുശേഷം പാസേജിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2ഉം നോക്കാം. സോറി, 2ഉം അല്ല, ആദ്യം നമുക്ക് പാസേജ് ഓൾറെഡി ആ ഒരു മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പാസേജ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ സെഷനിലുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക്
ഇനി പാസേജ് വായിച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ പാസേജ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കൂ. യെസ്, അതിന് ശേഷം ഞാനും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് വായിക്കുക. ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് ആണ് അല്ലേ? പാസേജ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ്. യെസ്, നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? യെസ്. അപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ആ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളും ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. യെസ്. During adolescence, the development of political ideology becomes apparent in the individual. Ideology here is defined as the presence of roughly consistent attitudes, more or less organized in reference to a more encompassing through perhaps tactic set of general principles. As such, political ideology is dim or absent at the beginning of adolescence. Its acquisition by the adolescent in even the most modest sense requires the acquisition of relatively sophisticated cognitive skills, the ability to manage abstractness, to synthesize and generalize, to imagine the future. These are accompanied by a steady advance in the ability to understand principles. സോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മീനിങ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുക എന്നതാണ്. അതങ്ങ് വായിച്ചു പോവുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം. മുമ്പത്തെ പാരഗ്രാഫ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് ആണ്. ഒന്ന് വായിക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. യെസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേർഡ് പോലും വിടാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാം. ഒരു വേർഡ് പോലും വിടരുത്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാം. യെസ്, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം.
Yes. യെസ്, നന്നായിട്ട് വായിക്കാം, ഒരു വേർഡ് പോലും വിടരുത്. യെസ്. യെസ്, വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, അപ്പം ആരെങ്കിലും വായിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്ന കൂടെ വായിച്ചു. The child's rapid acquisition of political knowledge also promotes the growth of political ideology during adolescence. By knowledge, I mean more than the dreary facts such as the composition of county government that the child is exposed to the conventional ninth grade civics course. Nor do I mean only information on current political realities. These are facets of knowledge, but they are less critical than adolescent's absorption, often or unwitting of a feeling for those many unspoken assumptions about the political system that comprise the common ground of understanding. For example, for example, what the state can appropriately demand of its citizens and vice versa, or the proper relationship of government to subsidiary social institutions such as schools and churches. This political knowledge is the awareness of social assumptions and relationships as well as of objective facts. Much of the naivete that characterizes the younger adolescent's grasp of politics stems not from an ignorance of facts but from conventions of the system of what is and not customarily done, and of how and why it is or is not done. Okay, yes, അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫാണ് വായിക്കുക. യെസ്, അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുക. ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫാണ്. യെസ്.
ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാം. Yes. Okay, വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? ആരെങ്കിലും ഇനി വായിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ വായിക്കാം കേട്ടോ. യെസ്. യെസ്. Yet, I do not want to overemphasize the significance of increased political knowledge in forming adolescent ideology. Over the years, I have become progressively disenchanted about the certainty of such knowledge and have come to believe that much current work in political socialization, by relying too heavily on its apparent acquisition, has been missed about the tempo of political understanding in adolescence. Just as young children can count numbers in serials without grasping the principle of ordination, young adolescents may have in their hands many random bits of political information without a secure understanding of those concepts that would give order and meaning to the information. Okay, ഇനിതാ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫാണ്. അപ്പൊ ഈ പാരഗ്രാഫ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? യെസ്. യെസ്. വായിക്കാം. ഓക്കെ, വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും? യെസ്. അപ്പം ആരെങ്കിലും വായിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് വായിക്കാം കേട്ടോ. Like magpies, children's mind pick up bits and pieces of data. If you encourage them, they will drop these at your feet. Republicans and Democrats, okay. Republicans and Democrats, the tripartite division of federal system, perhaps even the capital of Massachusetts. But until the adolescent has grasped the integumental function that concepts and principles provide, the data remain fragmented, random, and disordered. അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു. അതും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം.
ഓക്കെ, അതും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം. The author's primary purpose in the passage is to dash. അപ്പൊ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. Author's primary purpose of the passage. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. അടുത്തത്, according to the author, which of the following contributes to the development of political ideology during adolescence? 5 ഓപ്ഷൻസും വായിക്കാം കേട്ടോ. യെസ്, according to the author, which of the following contributes to the political ideology during adolescence? വായിച്ചല്ലോ. അടുത്തത്, the author uses the term common ground of understanding, line 27 to refer to dash. അപ്പം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈൻ 27. അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അൺലെസ് ആ ഒരു 27 അതിന് തന്നെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഹോൾ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന പ്രാക്ടീസ് സെഷനിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സാം ബേസിൽ ലൈൻ 27 അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് തരണമെന്നില്ല. ഇന്ന ലൈനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തരണമെന്നേ ഇല്ല, അങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ. 5 ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കുക. യെസ്, അടുത്തത്, the passage suggests that during early adolescence, a child would find which of the following most difficult to understand? Yes. 5 options are there. അടുത്തത്, it can be inferred from the passage that the author would be most likely to agree with which of the following statements about schools? Yes, okay. 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫൈവ് ഓപ്ഷൻസ് are there. ഏതാണ് കറക്റ്റ് നോക്കിക്കേ.
അടുത്ത നോക്കാം. Which of the following best summarizes the author's evolution of the accumulation of political knowledge by adolescents? Options നോക്കിക്കേ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം. Which of the following statements best describes the organization of the author's discussion of the role of political knowledge in the formation of political ideology during adolescence? ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടെ നോക്കി വെക്കാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടെ നോക്കി വെച്ചാൽ, കേട്ടോ. യെസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻസും വായിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം തരുന്നത്. ഇത് പ്രാക്ടീസ് സെഷനിൽ നടക്കുമെന്ന് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നടക്കില്ല കേട്ടോ. ഇത്രയും സമയമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. യെസ്, അടുത്തത്. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പം 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാസേജ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ പാസേജിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടു നോക്കാം. During adolescence, the development of political ideology apparent in the individual. Okay, apparent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What do you mean by apparent? Apparent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what do you mean by apparent? APPARENT. Apparent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എവിഡന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ആണ്, understood ആണ് apparent. Yes, clearly visible. Okay, clearly visible. Like clear ആകുന്നു. During adolescent സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരാളുടെ അഡോളസെന്റ് സ്റ്റേജിലാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജീസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകുന്നത്. അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു പാസേജ് ഫുൾ പറയുന്നത്. Ideology here is defined as a presence of roughly consistent attitudes, more or less organized in reference to more encompassing through perhaps tactics to general principles. അവിടെ ഇപ്പം ഐഡിയോളജീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓരോ പാർട്ടിയുടെ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ റഫായിട്ട് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, എന്തൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഐഡിയോളജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. As such, political ideology is dim or absent at the beginning of the adolescence. അതായത് ബിഗിനിങ് ഈ അഡോളസൻസിൽ ക്ലിയർ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഡിം അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെന്റ്, ഒന്നെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും at the beginning of adolescence. Its acquisition by the adolescent in even the most modest sense requires acquisition of relatively sophisticated cognitive skills. Okay, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? acquisition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? acquisition, what do you mean by acquisition? Yes, acquisition, acquiring അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ acquire അല്ലെങ്കിൽ obtain ചെയ്യുക. Its acquisition by the adolescent in even the most modest sense. ഇപ്പൊ അഡോളസൻസിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഐഡിയോളജീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മോഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസിലാണെങ്കിൽ പോലും റിക്വയർസ് ദ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസ്, കുറച്ച് സ്കിൽസും ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. ആ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്. യെസ്, സ്കിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ദ എബിലിറ്റി ടു മാനേജ് അബ്സ്ട്രാക്ട്നെസ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി, ടു സിന്തസൈസ് ആൻഡ് ജനറലൈസ്, സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനും ജനറലൈസ് ചെയ്യാനും, കാര്യങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല സ്പെസിഫിക് അല്ലാണ്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ടു ഇമാജിൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്.
These are accompanied by a steady advance in the ability to understand principle. അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഇതെപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? സ്റ്റഡി അഡ്വാൻസ് ഇൻ ദ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഈ ഓരോ ഐഡിയോളജീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. The child's rapid acquisition of political knowledge also promotes the growth of political ideology during adolescence. The child's rapid acquisition of political knowledge also promotes the growth of political ideology during adolescence. എന്താണ്? യെസ്. അപ്പം അഡോളസൻസിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നോളജ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രോത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജീസ് വളർത്താനായിട്ടും സഹായിക്കും. By knowledge I mean more than the read facts such as the composition of county government that the child is exposed into the conventional 9th grade civics course. Okay, yes. അപ്പം നോളജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിവിക്സ് കോഴ്സ്, 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സിവിക്സ് കോഴ്സ്, സിവിക്സിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നോ ഡു ഐ മീൻ only information on current political realities. ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റീസിനെ പറ്റിയുള്ള നോളജ് എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. These are facets of knowledge, but they are less critical than the adolescent's absorption, often unwitting of a feeling for those many unspoken assumptions about the political system that comprise the common ground of understanding. For example, പറയുന്നുണ്ട്, what the state can appropriately demand of its citizens and vice versa. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഓതർ പറയുന്ന നോളജ്, പൊളിറ്റിക്കൽ നോളജ് വേണം അഡോളസൻസിൽ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഉള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ സിവിക്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ പറ്റിയല്ല ആ ഒരു നോളജ് വേണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺസ് അവിടുത്തെ ആളുകളോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തിരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റിനോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റും ബാക്കി സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, സ്കൂൾസ്, ചർച്ച്, ഈ ഗവൺമെന്റും പള്ളികളും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റും സ്കൂളുകളും മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും എല്ലാം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ഗവൺമെന്റിനുമുള്ള ഒരു റിലേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോളജ് എന്നുകൊണ്ട് ഓതർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓതർ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അസ്യൂംഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രൂ എക്സാമ്പിൾ ഹീസ് ഡിഫൈൻഡ് ദാറ്റ്. Thus, political knowledge is awareness of social assumptions and relationships as well as of objective facts. Much of the native that characterize the young adolescent's grasp of politics stems not from an ignorance of facts but from conventions of the system of what is and is not customarily done and how and why it is or it's not done. അടുത്തത്. Yet, I don't want to overemphasize the significance of increased political knowledge in forming adolescent ideology. Over the years, I have become progressively disenchanted about the centrality of such knowledge and have come to believe that much current work in political socialization, by relying too heavily on its apparent acquisition, has been misled about the tempo of political understanding in adolescence. Just as young children can count numbers in singles without grasping the principle of ordination, young adolescents may have in their heads many random bits of political information without a secure understanding of those concepts that would give order and meaning to the information. ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാല് യെസ്, നമ്മൾ അഡോളസൻസ് ഏജിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നോർമൽ ഒരു ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ അവയർനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി അവർ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന നോളജ് അല്ലാതെ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവരിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചാൻസസ് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണല്ലേ? യെസ്. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തത് ഈ പാസേജ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. സോറി, ഈ പാരഗ്രാഫ് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. യെസ്.
Like magnets, children's mind pick up bits and pieces of data. If you encourage them, they will drop these at your feet. Republicans and Democrats. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറയുന്ന വെച്ചാല് കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കും. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ള കഴിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്, അല്ലേ? യെസ്. അപ്പം until the adolescent has grasped the integumental function, that concepts and principles provide the data remain fragmented, random, and disordered. Okay, yes. Okay, so anyway, let's start our question. Let's start to solve a question. അപ്പോൾ പാസേജ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെറുപ്പകാര്യങ്ങളിലെ ഈ ഒരു അഡോളസൻസ് ടൈമിൽ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം, മനസ്സിലാക്കുക. പിള്ളേർക്ക് അത് മനസ്സിലാകണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അവിടെ ഈ ഒരു പാസേജിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Okay. Yes. The author's primarily purpose in the passage to dash. Passage is to dash. Yes. Yes. Okay, options. Okay. Clarify the kinds of understanding an adolescent must have in order to develop a political ideology. Dispute the theory that a political ideology can be acquired during adolescence. Explain why adolescents are generally uninterested in political arguments. Suggest various means of encouraging adolescents to develop personal political ideologies. Explain why an adolescent's political ideology usually appears more sophisticated than it actually is. Okay. Okay. What's answer? ഏതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ആൻസർ എന്താണ് നോക്കിക്കേ. Author's primary purpose എന്താണ്? To clarify the kinds of understanding an adolescent must have in order to develop a political ideology. എന്താണ് ഈ ഒരു പേർപ്പസ്, ഈ ഒരു പാസേജ് കൊണ്ട് ഓതർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡോളസെന്റ് ഏജിൽ, അഡോളസൻസ് ഏജിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയതല്ലേ? യെസ്. Second one, according to the author, which of the following contributes to the development of political ideology during adolescence? Conscious recognition by adolescent of his or her own need, through comprehension of the concept of ordination, evaluation by the adolescent of the general principles encompassing his or her specific political ideas, intuitive understanding of relationship among various components of society, projection of abstract reasoning in favor of involvement with pragmatic situations. എന്താണ് നോക്കിക്കേ. യെസ്. യെസ്.
എന്താണ് ആൻസർ? It's according to the which of the following contributes to the development of political ideology during adolescence? എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. Intuitive understanding of relationships among various components of society. ഇനി മൂന്നാമത്തേത്. The author used the term common ground of understanding to refer to dash. ഇപ്പൊ 27 ലൈൻ ഒന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ, നമ്മള് പാസേജ് വായിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ? നോക്കിക്കേ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. Familiar legislation regarding, yes, familiar legislation regarding political activity, the experiences that all adolescents share, a society's general sense of its own political activity, a society's willingness to resolve political tensions, the assumptions of that the state controls social institutions. എന്താണ് നോക്കിക്കേ? യെസ്, എന്താണ്? യെസ്, എന്താണ്? The author uses the term common ground of understanding എന്താണ്? To refer a society's general sense of its own political activity. Okay, നാലാമത്തെ question. The passage suggests that during early adolescence, a child would find which of the following to understand. Options കൂടെ നോക്കിക്കേ. Yes, just see the options too. Yes, options കൂടെ നോക്കുക. നാലാമത്തെ question. Yes, ഏതാണ് നോക്കിക്കേ? The passage suggests that during early adolescence, a child would find which of the following most difficult to understand. A book chronicling the ways in which the presidential inauguration ceremony has changed over the years. An essay in which an incident in British history is used to explain the system of monarchic succession. Okay. A summary of the respective responsibilities of the legislative, executive, and judicial branches of government. A debate in which the participants urge respectively that the federal government should or should not support private schools. An article detailing the specific religious groups that found American colonies and the guiding principles of each one. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കേ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ. വാട്ട്സ് ആൻസർ? യെസ്, ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? എന്താണ് ഓപ്ഷൻ? ഡി ആണ്. ഡിബേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദാറ്റ്സ് ദ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് ഓർ ഷുഡ് നോട്ട് സപ്പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം, അഞ്ചാമത്തേത്. It can be inferred from the passage that the author would be most likely to agree with which of the following statements about schools? Yes, okay. The question. Yes. It can be inferred from the passage. എന്താണ്? They should present political information according to carefully planned schematic arrangements. They themselves constitute part of a general socio-political system that adolescents are learning to understand. If they were to introduce political subject matter in the primary grades, students would understand current political realities at an earlier age. They are ineffectual to the degree that they disregard adolescents' political naivete. Because they are subsidiary to government, their contribution to the
political understanding of adolescent must be limited. എന്താണ് ആൻസർ? എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ B. They themselves constitute part of a general socio-political system that adolescents are learning to understand. Clear? അടുത്തത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? യെസ്, സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, 26ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോറി, 26 വെറുതെ 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, യെസ്. Which of the following best summarizes the author's evaluation of the accumulation of political knowledge by adolescents? പിന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് 4 ഓപ്ഷൻസ്, സോറി 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നോക്കിക്കേ. യെസ്, go through the correct answer. Yes, it is unquestionably necessary, but its significance can easily be overestimated. It is important, but not as important as the ability to appear knowledgeable. It delays the necessity of considering underlying principles. It is primarily relevant to an understanding of limited local concerns such as county politics. It is primarily dependent on information gleaned from high school courses such as civics. Okay, so 5 options are there. Go for the correct answer. Yes, Irana. Yes, what's the answer? It's option A. It is unquestionably necessary, but its significance can easily be overestimated. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 7th one. 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് നോക്കാം. Which of the following statements best describes the organization of the author's discussion of the role of political knowledge in the formation of political ideology during adolescence? He acknowledged its importance, but then modifies his initial assertion of that importance. He constantly resists the idea that it is important, using a series of examples to support his stand. He wavers in evaluating it and finally uses analogies to explain why he is indecisive. He begins by questioning conventional ideas about importance, but finally concedes that they are correct. He carefully refrains from making an initial judgment about it, but later confirms its critical role. And options are correct. Okay. Yes, which is the correct option? Yes, which is the correct option? Yes. What's the answer? It's option A. He acknowledges its importance, but then modifies his initial assertion of that importance. കണ്ടോ, ഇതാണ് ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പാസേജ് ഒക്കെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എപ്പോഴും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാസേജ് ഒന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹെൻഷനിലും ക്ലോസസിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാസേജസ് കിട്ടാൻ ഉള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, പ്ലസ് ആൻഡ് എക്കോണമിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ടൈം. ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് REEBA10 REEBA10 പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലും ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് വെച്ചിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. REEBA10. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ, ആസ് എ സെഡ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് വിന്നിനെ പറ്റി കൂടെ ഒന്ന് പറയാം.
നമുക്ക് പല വീഡിയോസ് പല എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് പല വീഡിയോസും എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരുടെയും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂ കറക്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൈസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അൺഅക്കാഡമിയുടെ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം. ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫീച്ചർ ഇപ്പം വെബ്സൈറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ്. നേരത്തെ ആപ്പിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പൊ വെബ്സൈറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരിക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർട്ടൺ ടൈം ഒരു വിത്തിൻ 10 minutes നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുള്ള പ്ലീസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ബെല്ലൈക്കൺ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കണോട് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. So if you like this video, do like. If you have any doubts, do comment. And നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. That's it. Thank you and have a nice day. Bye bye. Take care. Thank you.